they will be almost completely identical. Suppose if you take, there will take suppose HCl and sodium hydroxide. So sodium hydroxide will be OH minus, and HCl will be what? H plus and Cl minus. So all strong acids may be completely fused with proton and chloride, and base means sodium hydroxide or strong chloride. Base suppose any strong base if you take OH minus RB1 proton with the long line K water minus sodium hydroxide and will give one sodium chloride and what happened? Along with this what will happen? This will form for the product will be this one, and along with this what will happen in the reaction? Energy wise, equally important. Okay. So equilibrium is exothermic heat. Exothermic means what? Heat equal, right? And there is a constant. Constant means for all type of strong acid or strong base, the reaction will be similar because strong acid means will provide proton and complement oxygen. So ultimately the reaction is like OH minus and H plus and water. So whatever we put strong acid or strong, there will be similar type of reaction. Okay. So how is economic solution is ultimately what is that? So India means strong acid and strong base. Strong acid base means sodium hydroxide. This is not sodium hydroxide, this is sodium hydroxide solution. Solution means where we have made solution. Thank you. Pure water, we have dissolving water. And HCl is also means this is not the concentrated HCl. Concentrated HCl also or dilute HCl also is solution of HCl in water. So both where basically the solvents here are what we call this is water. So water so water is जितु बड़ा भाग्य करबा যদি বেশি বড় মনে হয় তুমি ভাগ্য দিছা এর কথা লাগে এতিয়া আমি কিছু হলো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এন্ড ওয়াটার রাইট তাদের ইকুয়েশন তো সব লাস্ট ইকুয়েশন যে আছে কেন কি ক্যালকুলেট দিস ইকুয়েশন কে মেনিতে পার্টিয়ার বুক ওকে একদম লাস্ট ইকুয়েশন আছে ক্যালকুলেশন. If the common temperature before the reaction is T1 Celsius and after the reaction is T2, then the heat observed by the 100 ml of reaction mixture is neutralized. Then J, which is heat involved in the neutralization. If the enthalpy of neutralization is alpha heat neutral, then for neutralization delta delta H neutral, then thus delta H neutral equals to minus 100 into 4.18x 50 ml by 1000. This result theoretically needs
need be minus 57 300 joules, i.e. 57 by 3 kilojoule. so it will be within minus 42 minus 60 kJ. प्रथम इक्वेशन को It is 100 into 4.18 into T2 minus T1. 100 means that is mass, gram. And 4.18 is what? 4.18 is heat capacity. Heat. 4.81 किसलिए? 4 Joule per gram per Kelvin. है ना? Division terminology heat capacity, that is heat capacity of actually water. Heat capacity of water is 4.818 joule per joule per gram per Kelvin. यानी कि division. Kelvin जोड़ने के लिए ठीक है मैंने क्या समझे नाइटो जो जैसे तो उनको डिग्री ग्राम ये heat capacity specific means if you take 1 gram of water and raise the temperature of 1 gram of water by 1 Kelvin, 1 degree centigrade will be same because difference will be same. 1 degree procedure sorry theory ta se theory degree Kelvin 1 Kelvin, then 4.81 joule of energy will be used. It heat capacity. এটা সাহায্য বলবা তোমাকে সাহায্য বানাই দিছে পানি গরম করে বলছে তারপর 1 লিটার পানি গরম করিলা তাতে 2 লিটার তেল বের না তেতিয়া মানে 1 লিটার পানি কিমান গ্রাম ওয়াটার থাকিব তুমি বলবা 1 লিটার ওয়াটার পানি কিমান গ্রাম ওয়াটার 1 কেজি সমান হবে almost 1 কেজি little bit at 4 degree centigrade it is same what you call 1 gram of water will be this one little bit less so we can say approximately less. So 4 point তার মানে 1 কেজি আছে তাতে 1000 গ্রাম আছে 1000 গ্রাম আছে তুমি 1 ডিগ্রি বলবা কিমান এনার্জি লাগিব যদি 100 ডিগ্রি লৈকে বনাব লাগে মানে পানী গৰম কৰিব লাগে কিমান এনাৰ্জি লাগিব কেতিয়াবা ক্যালকুলেট কৰি পাইছা ভাবি পাইছা কেতিয়াবা না তাত যদি তুমি এলপিজি টো দিয়া এলপিজিৰ পৰা কিমান গ্ৰাম এলপিজি ধৰিলে কিমান এনাৰ্জি হয় সেই এনাৰ্জিৰ পৰা কিমান পানী গৰম কৰিব পাৰিম ক্যালকুলেট কৰি দিব এটা সিলিন্ডার যদি এলপিজি সিলিন্ডার থাকে এই এলপিজি সিলিন্ডারটো গোটেই যদি পুৰি দিয়া কিমান লিটাৰ পানী তোমালোকে বইল কৰিব পাৰিব মোক নেক্সট ক্লাছত কৰিব ভাল দিয়া না এইবিলাক তোমাক এতিয়া this one is heat capacity so in this one experiment what we will do actually we will take এই গুণাই গলে 50 ml of what you call hydrochloric acid and 50 ml of solute and its concentration is 1 mole percent. So 50 long mane total kiman hobo 100 100 ml or so 100 ml of tarane ki hoise je 100 ml water means almost it is 100 gram of water. Of course here we have HCl and sodium hydroxide so it is not what you call fully accurate kitane jate likha ase approximately 100 gram. So tar logot tarane 100 ইয়াৰ যদি গ্রাম পৰা কিমান হ'ব 100 গ্রাম হয় না so that means 100 গ্রাম যদি 1 গ্রামত কিমান জুল লাগে 100 গ্রামত কিমান এনাৰ্জি লাগিব 1 গ্রামত 4.18 then in 100 gram 4.1 into this one and if you raise the temperature then kilojoule is joule samajh and if the raise the temperature means T2 minus T1 kilojoule joule ঠিক আছে বাৰু এইটো জুল হ'ব পাৰে পিছত T2 minus T1
Okay, T2 minus T1 means temperature. So that means when we mix the two solution, suppose কেনেকে কৰিব দিয়া দাদা এইটো তো এতিয়া ঠাণ্ডাতে হৈ আছে পানী এইটো কি কিমান টেম্পারেচার কিমান টেম্পারেচার ঠান্ডা হৈ আছে ধৰা পানী না থার্মোমিটার নাকি থার্মোমিটার কেনেকে চাই আপোনাৰ থার্মোমিটার করে চাই জল থাকে আর থার্মোমিটার চাই তো যা আগতে আমি আরে মাথাতে লগাও মাথাতে লগাও এইবোৰৰ থাৰ্মোমিটাৰ কম গ্লাছ ৰড বেছি লাগি আছে আজি কিমান টেম্পারেচার হবে 20 30 আজি ৰাতিপুৱা চাওঁতে 29 দেখাইছিল এতিয়া এতিয়া 30 কিন্তু 30 ডিগ্ৰী যেন লাগে নি ইমান গৰম লাগি আছে কিমান আছে দেখা 87 ধৰিব পাৰিছে না লাইট 34 মানে বাহিৰত ৰ'দ 34 হ'ব পাৰে এটা 27 হ'ব পাৰে তাৰ মানে ইয়াৰে ইনিশিয়াল টেম্পারেচাৰটো কিমান হ'ল বা নমস্কাৰ মোৰ মাথা বিষাইছে আচ্ছা ৰাতি পানী লগাইছিল যে সেইকাৰণে কমি গৈছিল এতিয়া তো কিমান আছে আচ্ছা আমি ইয়াতে যে চোৱা ইয়াতে আমি কি ল'ম কিতাপখন আছে এতিয়া পানী লগাইছিল Please do something. Please bring eyes on the phone. Please bring some eyes on the phone. I wish I was Elsa from Frozen. Oh yeah, Olaf. এনেকে আমি কিমান টেম্পারেচার এনেকে দুটো একটু তলত তাতে লাইট ঢুকে যাবে জানি জুলজি কৰিবি কৰিবি তো জুলজি কৰি পলাম what is temperature is 30 means that T1 মানে কেনে কল 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এটা তুমি ক্যালকুলেট করে কন্ট্রোল করে এটা বলে কিমান হবে 270 এতিয়া আমি কি কৰিম আসলতে আমাক কেনেকুৱা লাগে এনেকুৱা এপাৰ্টাছ লাগে য'ত where if you put this one the heat is not dissipated closed type of system then only what will be heat will be remaining second closed থাকিলে আসলতে heat যাব then it will be accurate now if you put this one suppose thermometer to so 50 plus 50 means total কিমান হবে এতিয়া 100 100 হৈ গ'ল এতিয়া আমি মতে 100 ml মানে 100 ml means 100 gram of water approximately এতিয়া টেম্পারেচাৰটো গৰম হৈ গ'ল এতিয়া টেম্পারেচাৰটো চাই অলপ মিক্স কৰি দিবা টেম্পারেচাৰটো বাঢ়ি থাকিব এতিয়া এটা সময়ত নাবাঢ়া হৈ যাব ফাইটিং ইয়াৰ লগত চাই থাকা আৰু নাবাঢ়িব
44 ঢুকি গৈছে মানে ওপৰত যোৱা নাই মানে আৰু হৈছে জুলজি ক্লাছ কৰিব যাচোন মেথছ লাষ্ট উইকৰ মেথছত 0 এটেণ্ডেঞ্চ আগৰ পৰা এনেকুৱাই চাপ'জ কিমান হ'ল বুলি কৈছা 44 এইটো হৈ গ'ল এতিয়া এইটো কি দিছিলে গ্ৰাম এইটো যে জুল পাৰ মিল পাৰ গ্ৰাম দিছোঁ কেন কনভাৰ্ট এইটো মাইনাছ কৰা মানে কিমান হ'ব 40 হ'ব কিন্তু 14 কেলভিন এতিয়া আমি কেলভিন আৰু কেলভিনটো কাটি গ'ল গ্ৰাম আৰু গ্ৰামটো কাটি গ'ল গ্ৰাম ইমান ক্যালেন্ডার লিখলে মাই কনভার্ট কৰি ল'বা তো কথা নাই সো ইমান জুল গলা এইটো কাৰো আমি ইছৰাইল দিস ইন জুল এতিয়া আমি এই জুলটো কি কৰিব কি জুল পাৰ মোল উলিয়াব পাৰ মোল উলিয়াব লাগিলে কিমান আছিলে কিমান মোল আছিলে ইয়াতে ৱাটাৰ সেইটো আমি কিমান মোলেৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব সেইটোৰে ডিভাইড কৰিছে তোমাক যেনেকুৱা এটা ইকুৱেশ্যনটো লিখিছে 50 ডিভাইডেড বাই কেনেকুৱা লিখিছে 15 100 ডিভাইডেড বাই 1000 এনেকুৱা টাইপৰ লিখিছে ক'লৈ আছে 50 m minus sorry divided by 1000 but 1000 to give unit दिया ही नहीं 50 মানে खाया नहीं भात এটা কেক খাই মানুহ ক্লাছ 50 m মানে 50 মোলা 50 মোলা ডিভাইড 50 m মানে itu 1 মোলা divided by 1 50 molar molar মানে মোল per liter আৰু 50 divided by 100 কিয় হৈছে আমি যে 50 ml লৈছিলো 50 ml টো আমি লিটাৰত কনভাৰ্ট কৰিলে 50 ml divided by 1 লিটাৰ তেতিয়া এইটো লিটাৰত কনভাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু মোলাৰ মোল per liter লিটাৰ লিটাৰটো কাটি গ'ল this one, whatever this one is done, divided by this will be equal to joule per and that we can convert into kilojoule per. কি 50 ml to লিটাৰত কনভাৰ্ট কৰি দিছে আছে লিটাৰ লিটাৰ কাটি দিছে अच्छी है लीटर and number of moles will be this liter into molarity of the solution. Molarity of the solution actually is 1 molar plus 2 molar solution. 2 molar into solution plus divided by then it will be the number of total number of and then if we
divide this one divided by the total number of moles, then it will be what? Joule per or that we can call as kilojoule per. For strong acid and strong base, this should be around 57 kilojoule per mole. The heat of neutralization around. Then it will be calculated. Now basically what we are determining the heat required to raise the temperature of the water. That is there. And then indirectly is giving the what is called enthalpy of neutralization of the strong acid. In procedure to require first you have to know what is enthalpy of neutralization. Then more you use to power the water. इसके बाद फिर जाने वाले सब जाने के साथ भी मुझे बोलना है. आज मैं टाइम स्पेंड किससे डायलिसिस पसंद है. Oh God, আজি দুটাই শিকাব নেকি? জুনত আহিবা 30 জুনত আহিবা 30 জুন লাষ্ট ক্লাছ হ'ব এইটো প্ৰেক্টিকেল চাগে আহিবা নেকি নিশিতা Depends on my mood. डायलिसिस नाम से फास्ट एक्सपेरिमेंट ना डायलिसिस कि प्यूरिफिकेशन purification of what? ब्लड Blood. Can I get for মেশিন কমাই দে डायलिसिस सॉल्यूशन होता है हाँ. सॉल्यूशन में अपना क्या है देखा वैसे नहीं बोले. देखेंगे क्या बोले. सॉल्यूशन हो गया Kita boleh saja. So blood is also what is a blood is a type of colloidal solution. Colloid नाम से नहीं. पार्टिकल हाँ? कॉलोइड में किसी पार्टिकल Particle of it. Colloid means colloid is also a homogeneous solution type, but two different phases. One is disperse and one is dispersion medium and disperse phase. One is particle and one is solid, whatever it is. Colloid chemical or a common example of colloid is milk. Milk is what we call KSL. All water. So water and some oils are there. So difference between the suppose colloid and the solution. Suppose if you dissolve sodium chloride, then what will happen? Sodium and chloride will be dissociated and it will form. It will be surrounded by water molecule. But they are very small particles. But in case of colloid, what will happen? Colloid means there suppose oil and water. Oil molecule will be there, plus other molecule will be there. So it is not like that. All the oil will be completely separate one and still be surrounded by water. Some of the oil, suppose some of the oil molecule will come together and will form a bigger particle there. And water will surround this one. So it will be like the particle will be bigger. Dispersed will be bigger and the dispersion will be bigger. Some that is. It will be also looking like solid wood, but it is not like that completely solid. Like it is some solid particle and then solid wood, solid it may be colloid and different type of liquid in liquid, then oil in water, then solid in liquid, gas in liquid, different type of colloid. Mana ko kung sa second year kasi. Niyagi lang na. So blood is actually also a colloidal solution. Ini blood ko cuma lakukan blood itu kan apa? If you take the blood and centrifuge it, then what will happen? You will get separated. Some of the what we call red blood cell, whatever it is, that will separate together. So these are red blood cells are not completely soluble. They are bigger particle will be dispersed in the water. So this is the what is called colloid type. Similarly, আমি আগে যে আমি সলিউশন বানালাম তার সলিউশন তার নাম কি স্যার তার নাম কি তার কত থেকে सॉल्व Where starch is पोटैटो स्टार्च है पोटैटो starch what type of molecule biomolecule protein carbohydrate nucleic acid starch carbohydrates starch is a carbohydrate example person starch or carbohydrate another example any example of carbohydrate other than starch
वो नहीं पूछी Rice की तरह rice is composed of mainly starch. एकदम एक बात अलग बात बस लेकिन ग्लूकोज फ्रूक्टोज इन सब में अलग है ग्लूकोज is monomer and starch is polymer. Polymer में जाना है chain of molecules. polymer Chain of molecules. हाँ, chain of molecules. polymers are made of lots of whatever join together many molecules of monomer. So glucose is one unit, then lots of glucose will join together to give starch or cellulose etc. Right? So that is starch is a very big molecule, and when you make a solution of starch in water, then it will form a colloidal solution, not like a true solution. Can I get one more? Starch and water and then boil it. Then it will form a homogeneous. It will not precipitate out, but it will not be like a completely true solution. Some starch will be there, which will have starch part will be surrounded by water. এতিয়া আৰু তোমাৰ এইটো কমন এক্সাম্পল দিলে ভাত বনাই বসে এতিয়া ভাত বনালে কুকাৰত নবনাই বেলেগত বনাবে বনাই পাইছা? I cook It will bubble with the first you put the upper my layer, life actually. the water layer above the molecule, right? That will also become cloudy. So that actually is starch and water. এতিয়া মুখৰ আৰু বেলেগ কৰি আৰু কোনোবা হেৰি কৰি বিচাৰিবি পিঠা বনাই দিছা মই বনাই পোৱা পিঠা নাই। বনালে কি কৰা হা की पिठा যিকোনো পিঠা বনালে প্ৰথম মানে বহলাই দিব লাগে প্ৰথম গুড়াটো আমাৰ মানে বহলাই দিব লাগে একদম ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ অফ মেকিং পিঠা চাউল should be grounded in mixie or whatever you use whatever it should be first stage is what is rice you need to be particle smaller particle ए चाउल गुड़ा करार तारपिছত কি বনাব চাউল গুড়া কৰি লগলে গৰম কৰা আৰু কি বনাব সাপোজ মিক্সিতে গুড়িলা বা কিনে গুড়িলা পুরা মানে বাটা ইমান গুড়ি আছে as it is you will use like this one or not प्रथम स्टेप is salami pisa you have to separate the smaller particle from the bigger then only it becomes homogeneous otherwise what will happen এনে কত মানে salami দেখা যায় salami কি হয় great seed bamboo or stainless steel or whatever. Then what will happen? Bigger particle will be remain in the when smaller particle will come. It will be separated. Or also when you do some construction work, the poly black when you make a concrete, they will also do something like that. Okay. So that means that is a separated. So that means if you take this is a membrane. Not in a membrane, but this membrane is permeable to some of the solid particles. Some of these means smaller, depending on the diameter of this hole, the particle will go. If the diameter of the hole is small, then it will go vertical, very small. Then I will say salami will like this salami. अगर तो बड़ा नहीं बाहर बोले बेलेग salami, अंदर बोले बेलेग, पुरानी माने साली बोले बेलेग. Here the pore size is different. If you need smaller or bigger or depending on that. So if this suppose in colloidal particle, what will happen? Colloidal solutions are bigger particles are there and some. And in normal solution, so suppose it will be completely soluble salt. Suppose sodium chloride, then it will be smaller and starch will be vertical larger. Now if you put this starch solution to a membrane where there is some pore. You think like a sieve, right? Then
what will happen? If the holes are very small enough and the starch particles are bigger than this, what will happen? Starch particles will not pass through this one. Similarly, in blood also, if the red blood cells or other particles are there, that is a beta, and you put it in a similar membrane, try to pass it through this one, then what will happen? That will not pass through the other pass. So that's how the dialysis is done. Dialysis done means it will actually separate some of the particles, bigger particles from the small particle in the solution. So dialysis means nothing but it is just pass through a sodium carbonate. And in this membrane, depending on the size of the membrane, we can separate the different type of particles. Now this is in this one paper is cellophane paper. Cellophane. So in this one, so what is we have some pores are there. Pores माने ऐसे पानी के लिए पानी के पास भी जगह है ना. With water, तभी ये cellophane से निकले, यानी जो ये पानी भरे हो, पानी का बाहर हो दूसरी जगह भरे हो. But if the pores are so small that if the starch particles are there, you put starch solution in this one, starch particles cannot pass through. But along with the starch, we put some other ions, small ions, sodium chloride. Sodium chloride starch in this one. So basically with this one, this smaller ion sodium chloride, this should pass through this one, in smaller particle. But bigger starch molecule will not pass through this one. Very good, sir. So that's how we can make purify. Can I get for this? এইবোৰ কি আমাক কৰিব লাগিব নেকি কৰিব দিব নেকি এপাৰেটাছে নহয়চোন ইয়াতে এপাৰেটাছ দেখা পাই আছে থাৰ্মোমিটাৰ মাত্ৰ দুটা দি থৈ দিছে এটাই থাৰ্মোমিটাৰ It is a starch solution. Although it is looking like suppose clear type of solution, actually there is some color here. Right? It is a starch solution. Ini আমি কি করব বা পাৰফিউম কিনি আনিব লাগিব স্কুলত কলেজত ইউনিভাৰ্চিটিত এইটো এটা স্টার্ট সলিউশন হয় ইয়াতে আমি কি কি কয় আছে বডি ছাড়া ভাবে সোডিয়াম ক্লোরাইড সামনে আমরা সোডিয়াম ক্লোরাইড ওয়াটার প্লাস সোডিয়াম ক্লোরাইড রিজলভ হয়ে যাবে এটি এতে কি কি লাগবে কেনেকৈ হইব ইয়াতে সলিউশন কি আছে স্টার্ট সলিউশন প্লাস সোডিয়াম Sodium ক্লোৰাইড আছে ন হা what are present in this one এতিয়া মই এইটো ললো ইয়াৰ পৰা অলপ ইয়াতে এতিয়া মই কি দিম ধৰা এসিড ৰেডিকেল টেষ্ট কৰিছিলা মনত আছে yes এসিড ক্লোরাইড আয়ন থাকিলে সাপোজ সোডিয়াম ক্লোরাইড দিছো দ্যাট মিন্স what is chloride is there chloride আয়ন থাকিলে কি হ'ব if we put silver nitrate then what will happen precipitate chloride and silver nitrate solution precipitate হ'ব কিয় নহ'ব কি হ'ব precipitate হ'ব। precipitate color why লাষ্ট টাইম এক্সামতে এতিয়া আইছে দেখিছে ঘোলা টাইপ color বিষয়ে সোডিয়াম ক্লোরাইড বেছিকে দিয়া নাই मुझे पता नहीं गर्मी लग रहा है গাই এনেকৈ লৈ ৰাখিলে আৰু গৰম লাগে মোক Literally. আৰু এটা বেলেগ বুজি আমি কি হ'ল আয়োডিন আয়োডিন আৰু কি দিছে स्टार्स को बहुत कम होता है मेगा ब्लू है ना बहुत सुंदर है स्टार्स आरो आयोडीन के लिए केने का कलर है ब्लू Why are you break dancing? सॉरी ब्रेक डांसिंग এতিয়া কি হ'ব मेकअप पे छोड़ नहीं मैं 9 साइज है ऐसा हाँ এই মিক্সার সলিউশন তো আছে এতিয়া মানে না 9 साइज बचपन से I've been 9 since like class 5 or something impure means starch is a
then what should happen if you take this solution, we will get taste of both chloride as well as the starch. Chloride will give what is called white precipitate silver tinted, and starch will give blue color with iodine. এতিয়া এইটো যদি আমি ধৰা সেমি পাৰকোলেটৰ মেমব্ৰেনৰ মাজেৰে পাছ কৰোঁ, সাপোজ দেন ইয়াতে ধৰা আমি ডিষ্টিল ৱাটাৰ আছে, ডিষ্টিল ৱাটাৰটো আমি ইয়াতে থৈ দিলে মানে ইয়াতে কেনেকৈ দিম ধৰা এইটো ডুবাই দিব। Achha, by the way, is distilled water safe to drink? এতিয়া কি হ'ব, এটা পানী বজাৰত কি পায়? মিনাৰেল ৱাটাৰ, ৰাইট? এতিয়া আমি এনেকুৱা ষ্টাৰ্চ দিলোঁ ইয়াতে চাপোজ অলপ বেছিকৈ লৈ ইনভাৰ্টাৰৰ পানীটো কি কয়? ইনভাৰ্টাৰৰ যোনটো পানী দিয়ে ইনভাৰ্টাৰ নহয়, এচিৰ পানীটো ইউজ কৰি ইনভাৰ্টাৰটো পানীটো ডিষ্টিল ৱাটাৰ उसके डिस्टिल वाटर रहता है। अच्छा, এইটোতো গাত পৰিলে দেখোন খোজাইছোঁ। পানীটো স্পিৰিট পিনে এতিয়া কি কৰিব ষ্টাৰ্চ প্লাছ সোডিয়াম ক্লৰাইড মানে ইম্পিউৰ কলাইডৰ সলিউশ্যন হৈ গ'ল। এতিয়া ইম্পিউৰ যদি আমি ইয়াতে দি থৈ দিওঁ ইয়াতে কি হ'ব, এতিয়া এই পানীটো মই হ'ল এতিয়া লাহে লাহে আমি থৈ দিলে কি হ'ব, এতিয়া আমি প্ৰেছাৰ দিয়া নাই, সাপোজ প্ৰেছাৰ দিলোঁ বা এনেকৈ দেন হোৱাট উইল হেপেন, slowly what will happen, the sodium and chloride ion should pass to the solution because it is permeable to the sodium, but the starch molecule should not pass and should present inside this membrane. এতিয়া আমি বাহিৰৰ পানীখিনি যদি টেষ্ট কৰোঁ তেতিয়া আমি কি টেষ্ট পাব লাগিব, সোডিয়াম। sodium. If we taste this water outside, then what we should get the taste for chloride ion. Sodium ion can also do, but we should not get the taste for Starch. because starch should remain inside. So that means chemical. So dialysis nothing but what? You can purification of colloid by passing through a semi-permeable. It is what, but I doubt about this particular cell of them. Is it really good or not? Oh God. Itu jual pakai saya kamu ini di sini. अच्छा, ऐसा है बच्चे क्या क्या? Ya ada di desa silver nitrogen. ऐसा है oh very कौन सेक्शन सेक्शन बोले कौन ईयर एचएस और है ना? Ini tu basic tadi ni lah. Ini apa? धोनी माने Silver nitrate, that means white precipitate means chloride is coming out. Ada tu dia pun am vinegar test. नाम जाना? Do you know the name? কিবা কামাৰান কাৰান They have such a difficult name. हमारे क्लास वाले pronounce करी बना रहे कि बस सानाथ होएगा और सब I cannot pronounce his name. Ya, jadi dia blue logo ini sila ni, no? Ini dia blue ada. Blue ada. Naik berapa? Aisu. Jadi dia logo blue ini sila dia tapi dia blue ada ni logo blue ada ni mana stars naik. Stars tu naik karena stars tu particular hidro doi hoता है. Ada juga sodium chloride sila, chloride and sodium ion that will come out. So itu all dialysis. There is just a small example, but when it is a dialysis of blood or that also done by like this. It will be passed to some membrane or this one, then some unwanted impurities of the blood will go out and then kidney dialysis or किडनी बेया होले kidney bear. ডায়েবেটিছ নহয় নেকি? किडनी ब्लड प्यूरिफाई करे ना if the kidney fail you have need something to purify the blood that's a dialysis blood safa करे Blood के क्या खबर? কি জানো? impurities সেইটো কিবা এটা আছে Membrane के लिए क्या? मैं kidney क्या काम किया है? স্যার আমি খাব যাওঁ নেকি মই How does it do? जा खाया नो ये आलतू फालतू बोलते से खाया खाया जा Blood तो है impure,
वो प्यूरिफाई करता है लेकिन कैसे करता है क्या okay in kidney also of course in biological sense it will be a very complex mechanism but kidney has also like semi permeability so kidney will be permeable to some ions or there is some of them will go through pass to kidney and it will go to kidney okay but many suppose RBCs or some particle will not go past to this one so that's how you purify the blood means when you take food or whatever it is so different type of ions will come concentration will build up but suppose for a healthy concentration you need suppose this much concentration of this ion this much concentration of this ion so when it goes to the kidney then what will happen the some of these ions will be passed to the kidney and some of the ion will not come that's how you maintain the balance condition so when the kidney will fail then the person who is concerned then cannot do this one so along with this suppose it may not be purified or it may happen what we call along with the unwanted ions some wanted ions will not be go through so something more complex so when the kidney fail that person has to move to dialysis of the blood because he or she cannot purify himself but before that you have to purify it or so these two experiments whatever that we have shown you write this already there do the calculation according to this one right? And write in the project form along with the chromatography স্যার A4 সাইজ পেপারত দিব আছে না A4 সাইজতে দিব আছে A4 সাইজ পেপারত you make it like A4 size and put this one right and sign it right and do not এটা ঋতুরাজ স্যারের কথা আমার তো স্যার নয় না that has to be submitted in the final exam there is lots of days to the final exam but before that you take the signature of that one you write and take the signature and keep it safe আপনি টেকনিক্যালি বলতে next lesson to koriba নেক্সট ক্লাস জুলাই আমি নহলে পিছত কৰিবা আগত কৰিবা এতিয়া কৰা বন্ধ হ'ব তাই এটা লাষ্ট লাগে নেক্সট 30 জন 30 জন কৰিব আছে বুঝেতো কৰিবা তোমালোক কৰিব কৈছো প্ৰজেক্টটো কৰিবা আৰু নকৰিলে যদি তোমালোক সাবমিট নকৰা বা পাহৰি গলা সাইন নকৰিলে তোমালোকৰ নম্বৰ কাটা যাব and if you forgot misplace it this one and forgot at the time of examination then 5 marks will be given but in project you place the chromatography and calculate also the RF value fine if your color is light also no problem light color is ঠিক আছে আকৌ পিছৰ বাৰ নকওঁ যে তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত নোহোৱা হৈ গ'ল কিবা চাৰ হেৰাই গ'ল কিবা হ'ল সেইবিলাক আমাকো বনাইবা তেতিয়া তোমালোকৰ পৰীক্ষা কোনো বিচাৰিলে একো হৈ যাব নাই কাৰ ভাগৰটো নাই তেতিয়া তোমালোকে চাব যে জমা কৰা নাই তেতিয়া নপঢ়া থাকিব আগষ্ট যেতিয়া তেতিয়া দিবা দি নাহে তুমি নেক্সট 30 তাৰিখে নাহা সেইকাৰণে তুমি নাহা তুমি কিয় এতিয়া আগষ্টত